pay want to say we say I'm not doing bia e boko na mgidi ese won so bia obi anopa wo hwem bia no enema ekoye and na September 11th 18 years ago today and I'm for because attack America chasem de only see and some bebre na 18 years so pay pass asem see me kai after mo radio studio am here adwuma na say America is under attack na me adom yen hwe so say na che tiase de na say na se kese ama no do bon krata wo so na da bi di hu nkomo me ni akosua bi di hu nkomo na no pay na awofo amoma no kwetwe obi see results na ba no computer placement program no aye bibia ho ne GS director Professor Amankwa ba come ho no pay na ya tena se esi hu nkonya na nkyeremu bia wo so ba no de ma ya na fe etimi hu se me ba no ko school we na kwan we na school so be fa so etimi afa no se de be ya so beto aso na free SHS na aban de ba ye no enu yeso etimi ditu mfa so na se be hwe apomudi hu nkomo na fe mpanimfo so na o ma sin nkonya na ya dwendwen Ghana ho ni nyina nkanfo na bo no nkono pa hu a ebe soro so na fe dwedi na to aso so aba ye fra me Kwame Adita no pam gidi se ye mo fe ye mo ahoaho anika se ma GF so e wo mo fie me so ye ni age agosia onua mo akaba ye nua moko de adom mpaibo experience na ye de atototo ho sa adom mpaibo experience na de bio ani bibia ani bibia na udru Kumasi airport ye won kofo bi o mini apia stadium wataka ho say ne bia mpanifo bi say director mo si form na say mo kombo say no manya info say o mo ba so na ebo mrane ntina na no mbo mrane no afi mrane nyina sa fo hwe ne sa say na de ben okay I go see am for daily graphic in share na yen koye nim edran so ye dom kuma e parliament in fact we can say NDC for ayen some for nhiem and some the PDS ne hwan ne unsem by pa e bi di hu nkomo any corruption aye president call Ghana Bar Association conference was Ganita kwade okoka wansam omane mu aye pa eno so e bi di hu nkomo say ade ba ko so e bi di hu nkomo no pa ni say say wo fro trotro na wo fro taxi a e free next week Monday e be sesa say ye be Ministry of Transport any drivers association no aye meeting enra a meeting you could see the nim say but they could see and say you were too ashamed to do sikam ntia sia betum alapaya na many president didn't come on am say say the whole year in sha you say or 9th month of the year when you dikan oh enche na afenaso we need the dikan ya tum you know say u kokroma na tiedwuma yi pa awofo no na say ya infrastructure tax ni tie ni enti o ma bia school yi ye hye awofo ni nkran say nkwada no mu sika no ya mu fa bi nka ho wa mo na fa bi nka ho awofo ni fa sika ni bi nka ho mo ma ni sika no akosua oh sabe e kan ba okay twa awofo no mfa sika ne bi nka o ma ne sika ho e na mom mema no so mo boye ye ma na konhoma mfa sika ne bi nka ho na e na me batobo adwumawura no tell za wo chance meka no ehon source no adwumawura no yesre mo se ya to ahyentuade se atoto petrol mu omo mu twika de ya tom e na ba bi omo tete ne te se wo se ba bi atene kwan wa pa nti se yesre adwumawura no se omo nto yakatua ni ne ya to petrol omo petrol de ya tom aka bibia o bi nka minimum wage no ho yes na abaya apega yetete so abaya apega enti yanya ne sa ne di so Lord first no kwana na nwe kakra because see and the question we be sapanyini say what actually went to that decision you to say say to spare parts mu ana petrol say that too one apega mu kakra oh na say AK afimu petrol mpega ni mu kra de mente ye kra ba miensa de apega ni because of the percentage you know the percentage ni de me who say Ghana for ya percentage wife ya nya no ya hwehwe o any inflation ne hwana no ya Ghana for nya no ya kan fe ne say kwa no ko pack o car mo say bu 4 gallons by kan say kan say bu 20 bu 30 bu 40 eno na ye hia enti say yes liters no cry en shada nye so ntumu ni koso a enya de etumi hu because 20 30 unless obeka say na no 20 time bu ye de me kwese we dey for me an continue say baby am ko bu ye ne pump no o ma adjust ne kakra mo ntu ko bi say ya toto petrol mo on say udru filling station ade na ya no mo de asi ani mo ho na access red ya 5.1 and the tantre ya check aha eti ya no bi say ya de ya na ya ni di akiri no kwa na de wani ahwe obi o timi twa ne ho saa so wo hwe de ne de wo fom kakra na wakwa akoto enti yetum sa de a na ke se wo se yetu bi na petrol de masa emfa wo se apagam ti sa no manum diesel so kan se diesel kwa no body ni diesel ne LPG ni nyina aka ho bi enti yetum a
anodin and from Monday me session so be Monday me can one so ha Monday and sika uti on taxi trotro fare nyina be koso and no more meeting no much message na say send na bitu dem say no pay bidin komo na wetin ma church dem hu hian so instead of because any yes and to munu a ntokwa tensi wo lorry station was my 5 this and when so this and ya 2 che no an enko na fi on tia se on so bia o mo atwede sa na ka na je ebi so na so do your budget that's the problem how do your budget senti na e bo ho ayi nti now the bia ka ho bo ho and I say ye tuma ya na enko bebre de na so na nya yi ka ho no say ko fa de ko fa hin na dia ka ho ebi gu ba bia na fa dia ka ho ebi ni wa do de ka ho Papa me nim say anka ye betum say no ka omo ya eto ho a na anka adwumaruafo no no so de ayeye de na to ho na di omo ya ne sa na ye tua kana na say adwumaruafo no obi ta ho da binye so omo obi ta ho so omo pejema maye so obi akofa bi afi we eno me asem no we parent eti ba bi a akofa ba ne se bi nda ho de na chese ne ye be ko no ro ti nyina so adjust your belt ne ko yenim yamfa daily graphic in chat na yen ko ni Wednesday September 11 2019 daily graphic on EC to reduce voting time it will allow early collation of results there's a 5 4 p.m. The Electoral Commission is considering the idea of reducing the voting time from 7 a.m. to 4 p.m. instead of the 7 a.m. to 5 p.m. That has been the case in all elections over the years. The move is to allow for counting of ballots and collation of results before night falls and to facilitate the earlier declaration of results of an election. That ultimately will help reduce the tension and suspicion that manifests when the nation is waiting for the results of general elections. The chairperson of the Electoral Commission, Mrs. Jane Mensah, announced this at a 3-day international conference on election-related violence in Accra yesterday. The conference was organized by United Nations Development Programme and the Economic Community of West Africa State Secretariat, ECOWAS, to create a forum to discuss how we can have peaceful and trustworthy elections come 2020. Yo, I was for me the daily graphic and if it has said the Kwame Akenkan no. And him has say and or day or region Mensa or no abato commission de nyumfonyini abeto aha FA pa na okasa and wo church asem na de o church mu nyina ene se ene abato aya na ye to no efri no nson kokopem no num no se mpanimfo kire se wo mo dwene ho wo mo de nyoma egu akwan mu na wo masesa no enti ye nkoto no nson emewie no num bio ye bewie a ye bewie no nan na je se don hwere ene ate afri so emfie bebrenie na Ghana de ye to aba ye hwese ye to aba no nson kokopem no num na ye de akwa kogu efri no num ko no ye se ye wie no num no bo kan ene na elections officer electoral area krono election officer wo ho no abegina ho wo se ye wie enti ye ba be kenkan ye be hwe agu ho ye boaboa bambofo begina ho afa be wie no na esum aba ebi wo ho krampa ba bi wo ho ne ye to aba na bo nse kane ani ho no ye se monkofa torch mra ebi so candle ene nkeka ho bobo nyina nkrofo so na ekoba say na ya anadwo abete si hey ya fa ballot box di adwane ana say ye say ya kenkan ya wie bia gum ne sa nyoma obi di bia begum ne sa nyoma ni nyina no eno na mama Jane Mensah akire mu say debi enya de asese ye be ne sa bio ye betena se amana bo no num so de ebope na ni nuane no nsia ntia nche na wo se wiem abribri na ayesum eno no o che say ye pese ye yi sa nyoma ni nyina si nchen na afa ye koyanim ti se ye be koyanim de a na eno na sese ye yi ebre ne firi ho na okenkan ko nanimu a wo che say se omo ne bambofo edi enkomo se ye hwe se also abibrem ha say afimpinu ne aduonu 2020 2021 amai mako be say du e na omo beto aba ayi omampanyin ewo aman ahodo anim ti se akoba sa de a na esefata se wo betimi atoto ne mama na ye yie to omo ne bambofo di nkita ho na ba bia ya na ye friend of flashpoint ba bia ye to aba o hawo ejina bebre no wo behwe ama bambofo atimi akogina ho na o mahwe ama bambo ejina ne naso enti efri no nson kopem no nan ne de embo no nsia na bia dohwe mienu de ne atimi akenkan awie na ye nya results no entem na dwumadie nyina no eye conference a enye Ghana fo na ye eye amanonefo ayebeka
sa amaya hudo nyina no mo kabo mo nti United Nations Development Program UNDP wo mo ne Economic Community of West African States ECOWAS wo mo secretariat ne kabo mu a wo mo hyehyeye e no kokasa ya wo kire ensemi mo kwame yo akosho ye ko central region new settlement ho enra ye gomu akrama ne di hu nkomo hene bi aprimfo bi kotwetwa no kunu ya no say update esi kromo obi adwana fa ne keta hye no motoma ohun ba bi a wo ko na ewu society say ho asem te say set machio na eche boko de nyame adom yesi gomu akrama no bi afa ne keta hye no motomo o le hye na motom say ne hu ne refugees ne ade no ai edu anwumre na nonsia boy ye ko bo nonson pe na amanfo no afofo ka aba bi ma ba koti aba beda ho bi ma ko breku ewutu breku abeda ho bi mu so akodobi akoda because omusulo yesi ye no nipa 35 na ombedi sa ruka de sam no o ma sa de threat aba yum se bi o mesa ba na threat bi amba ye but obi nim ade nsa imponi na ka de beta enti omo so bo ho kakra nsa so mo hwe na mu adwoa na oma tro mu fi ada ho wa start no ya kasa no pa no ma anya ne ntie se police fo ne soja fo abodon pe mo ha de se boy mo de se ekoyi pa na fe de na okofo yi dwane but anyume no de police fo so omokoba patrols no omokoba nti no yes omotra omo wo krom ha na de ache omokoba o fi kaswa no ma ko patrols ho no ma saba no omo kwa na dweno mo ma omo ba ndo say by 8 o'clock na ifi odo akoti ba no ni o se na police for na ko omo ko so omo ntra omo check sa no ma saba no ma sa ko omo ye patrols ni se obi adwane fi krom odo anwumra edo imre dia bebe na nda ho omo nda krom ho bebe na nda krom ho na police for nhwemu so muntimi nchi obi a police for na chi obi police for na chi ayi no na e ka se no me ko wini ba so ma ho bebe na abrante ne da no dia police for yes omo hwehwe no no wa bo omo investigation no yes no hospital de etoni nyina dwane ye no yes na tell me ko wini ba trauma hospital me ko du ye no na me ni doctors for ni din komo me ko administrator on no chere say eye abrante no eba omo de ne ba ho na ya born nsa nipa ni tu na omo ba ye no mo hwe no enti tama mo hwe ni wie ye no na anapa no around 8:30 na omo eyi ni fi hospital ho omo ja ne kwan say do betia ko fie no abrante ne ko na nche na police for no eba ye say abrante na ombo ntuo no nko ye suspect enti nko mo hwehwe no satam so na doctors for no so abrante ne so nko fie enti abrante ne say enra reporter ba say abrante na dwane nyon ne pe no di dwane mo doctor for na discharge no yes ye ne pe no di dwane doctors for na discharge no enti police for no ye say akwa ne ye suspect enti doctors for ni ja abrante ne kwa ma ne ko ye no anche na police for no ko see the key say komo hwehwe abrante no suspect enti doctors for no police for no koye enti abusuafo no abrante na abusuafo no ba ho say omba be hwe no ebi mu ko ho say nipa miensa ko ho say komo be hwe no enti doctors for no so extra mo twentwe so mo free police for no e mo be peke abusuafo no e do mo koye enti na che say no abusuafo no police for no nya abusuafo no nipa miensa na esanya ne ntie se police for no sa ko kokrobite so ko omo ko kokrobite ma omo kwache enipa no enai asa be ka ho enji mi go so police for no go so ntiende na be call division police headquarters so mo ne some 12 for be kasana ye ho so ma dia tudwa na yenso ya timi dia ma atiefo bon wodi anam fa mo ni echi mo chepe na mo dia ba na ba ko be pie mo fifi mantam ya say head mistress bisungo awufo bia kana hye dem lock no ndro na part tutu na tama mo kata wie no ase waye den dia oye ni awufo ne kire say won say
Omampeni Kofabreso no say from primary to GSS no. Aban de no free education. Yen yisika. Yen school fees. And the headmistress wey there, I will for the say, Oko oje admission fee. 250 Ghana cedis. Oh, I na odi apani komwa. Oje 250 Ghana cedis. Uria o say oba uria obese tua chair fee akonya fee 50 Ghana. Akonya fee. Akonya chair fee. Akonya na nkwara na tena so no 50 Ghana. 50 Ghana per term. Enti awo fon se wa de di omo on tiate enti enu amu bi school sa no de awo foni nyina akobọ dompem. Ene maame na ndwane ankọhye de anim ama ono ankasa nto no humu a. Nko mu bo no papa nso bo ka se bo nka se pampamo. Enti amanfo for police for na ba ya. Omo betri maame ni fi ho omo de ntra ka mu a. Nkofo no omo ye dede ni bi nso police for no fa bi ka ho a. Omo do mo ko amanfo police station. Omo go train nkofo le no masem. Omo bail. Enti ena no pa se ebe tu America ko akọhwe se awofo no besa ye sa na and headmistress no beba school ho. Na amanfo no so amanfo no bi che se headmistress dey ya do mo pen ho because we do mani ache. Na free education a otaye politics. Almost otaye politics wo. Politics na we any saying say. Say I omunya talk ntre abai ndom talk. Abai before we man talk who asem. And almost oye politics. Sada nkofo no more count. Talk na one farmer school into oye politics. Almost oye politics. And you want you say canon so. Enti me moama school for no sunsia de enti no ajeje admission fee 250 Ghana cedis no. It is Ghana 2.5. No ajeje chair fee 50 Ghana per term. Na 300 Ghana cedis. It is Ghana 3 million. Na wo for no gas. O ma japa nra. Me uhwe mfonyi na wo say nipa guo awo for ni na Iron City. That's why Iron City na temisi. Fina de o hono no. And he says, "Mamma, no time when no free prison or na ogususho." But I say, headmistress no, time no mujano. What the time no mujano? Omo trouble ni myself no mama koy anapana. And he says, "You know, 11, 21 no mujawo." Yeah, be a school for free. I for not charge us on 250 Ghana cedis sitting allowance as a church fee no. I will find some mujawo. Almost so much. What in catch cheer. Nse na osika so motua san so motua ache. Ache omotua ache. Says the idea nso tap on chenin charge wo. Nso motua ache na as I say idea you for abem parent no. You for abem nti no. Ayin for na abem. Mbacho say. Ayin for na abem. Lawyer for abem parent for be a lawyer lawyers for abem nti. Say what say. Where you say your lawyer Sam? Was a the TNA. I say minim say yen yiska na mama na jeminti. Fintua. And you say and Sunday Sunday say criminal offense. Nti na so the more police for your lawyer for. Say meka awofo no. On say bu ha minim. And he says the mass of Ahabia no bium. Say there na be cause headmistress be bow so bow. And the police station dey call here. Education director no so be say call ho. And you be call here say headmistress no be school na so mba and na ofo no man kora na ba na ndom o me ba na so mba. And yes to bo mo dia na mo na nyintiti on ehun die ku film ba e why? Massive. Settlement 10 year tin kan no settlement ti setting samu die. Say mami kwaji sikai. And I want to say be a lawyers. And I lawyers in the room. O person just say. Say no see can all. I want to say also omo ye minim. I say minim say Ghana ban si me ntua school fees na wo je me. Omo ye lawyers and omo ye lawyers no mo ye minim. Say o he minim no. Eno na yes ah. Enti o na say the headmistress 3 million the other day.
Me and some this you don't sukwan. Oh, na say na Professor Opokwa Mankwa beba. Basic school. Oh, na onye Ghana Education Service enti oba no obe ya bisa no hwese. I know so ho. Once I just akwademia 50 Ghana cedis. Me chefi no na enti. I know you're sitting allowance and a chefi. Chefi 50 Ghana every term. It is when tia unya konya transfer na. Na say na set kan say motua san, mutua san no mo so bo. Oh ya de. Say the set is can I said oh tia bi, me say oh tia bi number school bia. Every time bia oh tia. Agosha Yoko 17 and so. Speaker defends Ghana beyond aid policy. The Speaker of Parliament, Professor Mike Iron has defended President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's policy of a Ghana beyond aid, saying the concept was the best for the country and the whole of Africa. Professor Okwe contended that the present world economic order made Africans out as continuous as drawers of water and hewers of wood. He said we produce raw materials such as gold, diamond, bauxite, cocoa, fruit, vegetables, timber, and others without corresponding end product benefit, he stressed. President Akufo-Addo simply wants a new partnership, not dependency and donor support of budget deficit from time to time. He is also calling for a paradigm shift for a partnership which will allow promotional and protection for our new industries from the dumping of cheap products from other developed nations as dictated by current World Trade Organization arrangement, he pointed out. Yo. Kratafet also edu enso ewo daily graphic mu ena mede eba. Na eno de Professor Mike Iron Okwe, Speaker of Parliament, me kire emrahye bedwam opanyina wono ene kasa na chese eno ano no wono ena wo kasa wo kire se idea Ghana beyond aid MPP aban ama Ghana mampanyina na Addo Dankwa Akufo-Addo edi animu no wakọ akwakobo ho bra we defende anase watwitwa se de yesi e kan no na eso wo kirechire mu amamfo atiase yie wose Ghana beyond aid no enye saa keke wo ba Ghana ha sei ya na wo ba bibrem ha sei mpa ye wonoma hodo bebre enso so ye sode a ne afa ye chance ne ye kolala sulala ye kwone akosirese sika wose Ghana mampanyi na Addo wose opene foforo se de ya na wo mo eye nhyehyeye obi timi bro sika no ama wo mra e de ato ho saa de ni nyina no wo so wo mpene saa bio eti so wo ka ene wo ba Ghana ha sei ya ye wo gold bi ye wo de ye wo fruit yi yi eno no ye kan say vegetables nso ye wo bi atosode ye wo bi afei ye wo gold ye wo diamond ye wo bauxite chese obade ama ya dodode wo ensase mu a ye betimi anya eso de ne ye tu ni aton no fofofo e de ama no nifuyi wo mo de kwa na wo masa akodane ani enti se watch we ne ye to a ye de diamond na ye anase ya ye ne kama ne de aba ne bo dendenden enso mbeto ne fofofo wose saa de ne nyina ne yatwam sese ye mpe ne saa bio ade ne ye ne yetuo etisi yetu a ansa na obeba befa akọ okurom no ye ne wo partner ye ne wo kan bom ne wa ye nkasa wo kọ ne kwa gisika no gisika ne wi anu abre ye bi ana ye asa afa chance de abaye lalasula la abesrew na ade abada bi enti Ghana mampanyi eka Ghana beyond aid a na opese o kire se ye mpe ne saa bio tetete de no na obi na ehyehyɛ mrade ama ye ba na ye bagi sika na ye beba obosia na ye bagi sika na osia me ba betu bauxite enti me ma osika sei asa ono ne pɛ e na ode ba afo betu ne fofofu wie no ode kwa no ode akodane ani wo wie no ode ba ye bo dendende de ama me de saa de ye nye bio enti ene omu nyina na e kan bomu enti se ene o partner de a na ese se adwuma ne ye nyina ye de ya emfaso ne nyina na ye che ne ensu enya ye de enti Ghana beyond aid no eno na Professor Michael Kwe e kire se ebeboa enye Ghana nko an ye hia ebibrem ha nyina ye hia a ebema yetimi adi ye na yakoye nim nti Ghana bro me da aseso bi mra biom so David ye mpesa de ni bio akosha story bo page 25 okay on say lack of motivation political interference affecting police service Kofi Boakye Commander 1 yeah. The Director, Research and Planning of the Ghana Police Service, Commissioner of Police, Nathan Kofi Boakye, has attributed the current situation of the police to inadequate logistics, lack of motivation, and unnecessary political interference. He said, and I quote, "It is sad that today people openly attack the police, shoot and kill them, fight them openly, compared to the past when even touching the cap of the policeman came with serious consequences," he said. Speaking at a conference of the Ghana Bar Association in Sekondi Takoradi, COP Boakye further stated that the police service had lost its shine
and that the conduct of some members of the GBA was also casting a slur on the association. The 1-hour presentation by the commissioner was on the theme, enhancing national security through the rule of law, prospects and challenges. Abusia. Yo, Daily Graphic as I felt so eduno enum ho enema begine Ghana Bar Association one more a year conference na conference no ye na say lawyer fo nka bomuku na eno kokasa wase asemba ko a wo kasa e de fa ho a Daily Graphic eyi ho e de e ba ye bie ene say enei se wo hwe ensroma na nke da posifo so no adum eti enam so ma obi atimi ye de ope obi atimi kasa chere police ni said ope bia was say police ni shatade a emra no police ni shatade na so yo papa oye ode oye ukunu eni kwan kra se nka do nsaka no esan say unhu atade no a esese eya hyensude bi gina ho e de ma wo se obebu no na ebe ho ban enti so yo ukunu kra ntimi mfam no untimi nkonkoye na tu ene nyoma etete sa enso ene de sa de no kra atra so police ni yetimi ehwa na police ni ya bonasom empabro no manfo egu omo so no omo bu omo obi atimi yituo no ato aboposi ni wakuno saa keke ni ebu omo ni eye nyoma ye yoma yakayaka de didi omo atem na no na opanyini a wono na ye nhwehwemu de fa aposifo kwankyerefo wo aposifo akache eye nhyehyeye ahodo de magana police service eye DC eye they say they only DC da bi o COP aha we dey kamawu COP Nathan Kofi Buache Commander 1 what in the post mpacho manya ntemesro edi COP Nathan Kofi Buache eno ode sa asem we say we mo nyina no adwuma ye ya nhye wunkura ya ntimi unya nkwa wanim o enkura nhye nim eno ane sa politifo no mo ye adwuma ne saa keke ebu okra na tade kra se be ye obenya tade je so no akokopam ene nneoma bi atete sa nkura nhye bi anim afa wose de etoso mienu ya amanyofo do ho afori mu amennei amanyo na didi aposifo tim enti chese sebe ebuo a esese ba posi adwuma ni eni obio enti opanyi kasa no okasa ese kampanimfo ebetimi aye bibia fa ho na omo aso betimi abo omo ho so na omanfo de buo ama posi adwuma no a kogidi so omo adwuma no ebekoso afei enioma ne akade a ese fata so omo de bebo ban no omu ni enti mpanimfo timi de ma omo a ni nyina ebeboa oye research and planning director enti de okano onim we see a Ghana beyond aid. Ghana beyond aid na bia no. You. Page 16 story bio Finance Ministry to release 50 million Ghana cedis for teachers transfer grant. Now, what kind of story now? I'll say the Ministry of Finance has authorized the Controller and Accountant General to release 49.99 million Ghana cedis to pay outstanding transfer grants and other allowances to qualified staff of the Ghana Education Service. The payment covers accumulated arrears from 2017 to 2019. An interministerial memo signed by Deputy Minister of Finance, Ms. Abna Osei Asare, and copied to officials, including the Ministers of Finance and Education, as well as their deputies and chief directors, as well as Director General of the GAS, a copy of which Daily Graphic has cited, gave the breakdown of the payments as 38.95 million Ghana cedis, while 11.05 million Ghana cedis will be paid as other allowances. On an annual basis, the memo stated 18.33 million Ghana cedis was in respect of for 2017, with 2018 being 16.23 million Ghana cedis, while 2019 had 15.44 million Ghana cedis accumulated. Daily Graphic at afeto so edu ensia na mede eba o se asoye hwe sikasem so wonom agya sika 50 million a ye de ma cheche for we transfer grant se koba se ucheche ni ye yi afri baby a won se ko baby foforo na kokko kira de a sefata se onyamwo a won se ko baby nti ye wo sika bi etwa to ho a ye de ma acheche for no ye se afri afimpinu ni edu nson besisi ye kasa de aboa no a eno na sisi a ye kasa wo soafo a wo hwe sikasem so na bedi chire eye Era Abna Osei Asare wode nensa ahyekrata ase ama enedie wogya isika no ede agumum na wobubumu na okire nkontabuo no a wose afimpinu ni edu enson 2017 ede no wose eno no eye 18.33 million Ghana cedis afei afimpinu ni edu enwotwe eye 16.23 million Ghana cedis afei yekọ afimpinu ni edu nkunu yi a yenya nwie ye no a yenya nwie ye mpo no de ye baka se bosome nkunu yi mu ntem free January basis abre no eno no enso eye o pepepe dunum akiripo enan aduanan nan ana se
15.44 million. Ah, oche sa aboaboa no ano afi de nyame ayadoma ma wonum agemu a ye de eba be ma wo mo esefata se wo mo ensa eka. Kwame. Agoja fa Ghanaian Times na yonko page 17. Onsaka. Ghanaian Times. Yonko. Yawa. Also, the GJA at 70 lecture, Guide Against Fake News, Professor Kakari to journalists. Veteran journalist and academic Professor Kwame Kakari has charged traditional media and mainstream journalists to uphold professionalism in their work so that they can serve as sources to confirm fake news. He said although the emergence of digital technology had been beneficial to news dissemination, it had also birthed untrue reportage and character assassination on social media and other digital platforms to which the public would always need confirmation. He said there are positive results from new technology for mass media communication, but it is challenged by fake news. We therefore need mainstream journalists to be professional so that they can be the source of confirmation. Traditional media is important for confirmation of fake news, he stressed. The professor, who is also the Dean of School of Communication Studies at Wisconsin International University College, shared the sentiments when he delivered a lecture in Accra yesterday. It was on the theme, Journalism Yesterday, Today, Repositioning Media with Technology, organized by the Ghana Journalists Association as part of its 70th anniversary. Way a Ghanaian Times the work na mfimfini ha pe krata fe to so edu enso e na me de ba wo hwe e form ha sei ya wo de empanimfo ewra ohene e wa ha sei sanso e na owura afemoni president a woda ensentwefo nkabomu eku ano e na Professor Kakari ono nso ni mfo nyini e da ha sei na ensentwefo nkabomu ku e wo mamu anya mfinhie adioson 70 years na sa 70th anniversary no wo mo ahyeha kwapem sa afi no be ko na wieye etiemu baako e na opanyin e koma lecture je so ko ye a wo de nsem atu edwa na opanyin kasa no e no che se wo hwe asem tipo a wo mo de atoso no a na ese fata sa asem yi wo ka e magana nsentwerefo nyina no ye fa bibi firi mu wo che se ne ya ne wo ba nsentwere adwuma no emu atretra ma se wo ko social media so bloggers wo ho womu nyina ye fra omo nsentwerefo nanso so wo se nsentwere adwuma no ye ka pa ene ebinum ahyeda akọ school kosua nsentwere adwuma no nti se nipa no wo ka asem no na se wo hunu ye emfa free ba bia asem ni free pa pipa won fa ntodwa wo ye ne hwehwe mu nyina hwe se asem na me ba bekan no kra na wo se Ghana nsentwerefo titiriw ene wo mo ye nsentwerefo mapano wo mu emma wo mu nanso wamu ye omadwuma yi ebedanso ni nyina ne se asam ne beto ho a umfiti preko pem meka age se ubisem akokosi ase na hu se asam ya mebekan ye no kore esan sensentwerefo ye adwuma no tomre bi a wanhwe yi asam a beka no betimi ede oyene aba enti si ehwe ni yi a anka beboa papa wase na social media so obi mimi se wakwakọ hu a se wo so tie minim se wo fie wo tie obi ko ho kra na obi afro akosia mete se anami hu se social media we da so ye no kra na ai wo bisa no confirm se asam na ye no kra wo se wo san ko bisa mu bio enti wase wo ye nsentwere ni mapa na se wo tra asam ana wo ka asam a hwehwem kosi ase se asam na mekan ye no kra ana enye nokre ana ya atesem aye huhu ana se de be ya omanfo benya gidie ewo yemu na enei social media so de bibia wo me de to especially bloggers no ene omo pese omo update se de be ya wa wo de to hontem no wo benya followers bebre ana se wo benya omo behwe bebre ebi de to omo YouTube ne de be keka ho afa nipa ne be yi ne ho ano no na asem ne kwa akiri enti wo se yen sentwerefo mapafo no ye ka asem no a yen kan yie yen hwehwem yen fa no kre no entudwa Kwame ba ku bi e ba anto xenophobic attack e control South Africa no wo hanu bi afre won ba che wo sika o mobile money so say an ko yi ni nyina na ye see afa attack ai me kwa me nya voice ni e man ko fo nya kwan send letter sa circulation mo circulate e wo newsletter e de MTN for a logo ato e de buy nto bi afo na say na yanti na no kra nti akire nti akire no mo so de buy MTN for no so de buy e be kan ye nti on but ebi mu tie na sopam kokko yi o musika obi kokko yi me say me de kakra na da wan yi because can no say ko ya nka ko nkwa de ne no so bia nti nka me de na nhye da no so bia mu den sheda no so nti asem abepre me so asem professor kan na nka no bi kan asem say
say me na me see some me tiase dey we can me say we can push you on say okay say me tin radio so that me say so what information if you radio so there reliable source of information but na as a social media na ba na nsem bia bosrem ka ana ade ba ko ha dwen say ko journalism school ni Friday be sensationalism what ti asem no say bia aponchi boka news ka se pa na ka ba aponchi dia ade test bia this what say aponchi bia boka dia and over pent one country will be as breaking news yeah and no president share lawyer for no chiro say journalist for musumu ka ho bi so wo kana say ni padwuma na wo ye wo kana no fom a don ho ase na ka say we dey ekurase waka mapacho anya sa na tie na maka ne sa nke bebo na ebenya sa kokudo no because technically so they be ade obo pacho say the all kind one kan enti no afa be kakra kan obi abeka say o aseme o boa ono kra de on kan station AB AB da bi mo de omo nka say omo na no sam ko kan say mu ye kan say ne ko be pacho no afa mo be pacho enti ya na ye den enti ya ye hwehwe mu egusu hwehwe na me ka say ade wo ota eye wo de ye won hwa say wona do break ade wona odi kan sensationalism no mo akwa na afa akoti ba won say kwa me ne bloggers no ama na ba be ye ade bi say me nam di kan de to ho eno ye ba ko de tosu mienu omo no bloggers na ebi wo YouTube account ebi blogging no ho no nipa dodo e be hwe no munye sika free mu eti say ye no kro say nye no kro de obenya bia no ode be blogge ode be to say de be yankrofo no ebetimi ahye mo no no so ne kakra wa se onya no wanya nti omo no ehwehwemu no nhye dan kọ akiri say bia ye no say ye be ye news yem fiti prekope me on de pese me kire say internet na ba wiase no amo wiase kona nimpa sa internet creators no mo wiase kona chi but depending on how you choose to use it so the beko ni man beko chi and you headline say Jesus wo oba na sacros na so ka so oba che ne say atia was used to be any ho na me be any ho e wiase pa say man be ofitachi man go wiase no headline and you trend the people will read the story sanity until the professor come in here adwen but say it must stand here very difficult. And also NDC for a year and central for Shiamu, on the same to page 21 of the Ghanaian Times report. Also, NDC flails government for failing corruption fight. Now, what kind of story now? The General Secretary of the NDC, Johnson Ketia, says President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and the NPP have lowered the standard for the fight against corruption in Ghana. Addressing the media on Tuesday, Mr. Ketia insisted that the president lowered the bar for the fight against corruption at a bar conference held on Monday. His president, unquote, was a failure to admit the existence of corruption in his government is a very clear indication that he does not even recognize the problem and cannot be counted upon to address it. Because if you don't know the problem, how can you solve it? Nice question. So those of you who are counting on him and hoping that one day he will get up and fight corruption, your hopes will be dashed. He's claimed that the unaccountable number of corrupt deals and practices that have come to light since he assumed office is the handiwork of the opposition. It's another example of a leader who is totally out of sync with the aspirations and concerns of the people, Mr. Ketia asserted. Ghanaian Times katafe toso eduno bako eno oche se NDC amanyoko na nwada wo mo eye nsentwerefo enhyiemu na san nsentwerefo enhyiemu nyina eye na no Ghana mampanyi ekọ Ghana Bar Association e de nsem kwotu dwa efa keta hyehye ene proye a ekoso na wo kan nasem no na Owura Johnson Asiedu Nketia wo mo so ye nsentwerefo enhyiemu no mo nsentwerefo enhyiemu mo ye no nasem a wo kan eno ebi enie kakra ebetimi akenkan no enie Owura Johnson Asiedu Nketia General Mosquito eno oche se MPP aban wo mo ama enedie say ye kan aban pa nka omo ako so oman ko ketase kra MPP aban tese omo de kra o oman ntimi anko ketase ene proye wo se ensem a Ghana mampanyi na Addo begina wa kan ye nyina e kire se wo mo ntimi mpo enko wo se wo hwe din tie ne kasa ne mu yi a wanya ntum se na ban mu no ketase ne proye wo ho no so obia se yakasa wa ya de na agetumu a eno no ye first ayi chese de edi kan no e chese waboa wo ho se opese wo sesa ana opese wo ye hu bibi no ono nyintumu eti wanyintum na de na chese oba empo no aba betu ase ana wa be ye hu bibi ontimi nya ho hwe wo se wo hwe ensem wo ekoso a
ketasehye proye bi ebesi wona ba mu bi esi ya pe o o se ya bandada no NDC fo no mo yesa NDC fo no mo yesa NDC fi se bi bia abandada na yeye o se ekoba se ya ebede watimi ayi ketasehye proye e de afiri ho na wo kyese mo amode mani ato Ghana aban MPP Ghana mampanyi na nado edi animu na ye mo se ketasehye proye oba betu ase ne de oh mo forget it enya de a wo ba betu ase ne etu ase wo kyena esan so no ampo onyi ntumu etu onyi ntumu no se wo haw na hu se hawei ahase ne wo mensai hu ne wo enti ubehunu kwa abefa so na we de onya nyi ntumu no onim ba bia ohaw no mpofiri no be de watimi etu ase enti mu amode mani ato no so no munyi mani Sara si duka cheka yati It's corruption your body politic yeah did you so ya ban what so dia when you corrupt more evidence so if you are back with story be Ghanaian Times or see weeds and reptiles take over abandoned Kasua Polyclinic. Weeds and reptiles have taken over the abandoned 80-bed capacity Kasua Polyclinic at CP in the Utu Senya East district of the Central Region. The facility, which still remains locked despite several appeals by residents for it to be opened, was completed about 2 years ago. The constant plea and outcry from the public have fallen on deaf ears as the polyclinic still remains closed, angering residents who are threatening to boycott the 2020 elections if government fails to listen to them. Residents have been relying on the congested old polyclinic, which serves hundreds of patients dealing with its limited resources for healthcare. The Ghanaian Times in its July 18 issue reported on how the modern health facility had been abandoned and its effects on residents and its environs. The paper contacted the public relations officer of the Ministry of Health, Mr. Elom Ametepe, who assured residents that the facility will be made operational as soon as possible. Yet the polyclinic remains under lock till date. Ebusia we asem we ba ya che afi we mu nkrofo peja ye ma de bon krata ni nyina de ho asempo e ba ye ana ye kase dan na si wona nye dan ketewa wo mo sini fefefe kama ene ya yaresabia ye dendenden mu kudu ba bi kura nipa no wo mo enkom empa wo mo nya bi naso bi dida da fom ne ne keka aka ho wo che se de o nyame ayadom se nka ye sibi ai afei akase be bia no Omanfo mo ka so ne mpota mu kire se yesi aresabia ya wi a mummia no e ne ntimi kwagya yarehwe esan se bitu kwan e no makwa kwhwe omo ho yade enti se bi si sebe ye hwena no ha yi a adenti ene emmie ema ye ntimi nkomu na ekoba se omanfo ka sai kra mo kire se afempinu ne aduonu ye kokoto aba kise afie ba no ye koto aba anya de ombeto ni nyina eye se ye mie hospital sa de we de ma anye se ya ye nto aba ma anye se ya ye nto aba hospital no ma mmia o so mo nto aba Wong eno na nsantwroni boy ya ne nsantwrofo de ayi ne ye kra ye bi ye ko asoye a wo mo ehwa apomde ho nsam ne opanyin oni amansa di nkita ho ma wonom edi nkomo eye owura elom ametepe ye ne no ekasa ye na so oh enche bia ye be kwa bia no enche bia ye be bia no amomanfo atimi akom na omo ho atowo mo nkogya ahwe besisi ye kasa ya no pay se ye kasa ye mie ye da so siwo esiwo saa esiwo enti Ghanaian Times asan ko twa de aba ha wo so wo kai asoye no so mo rafia wo kai wo mo kwame okay yemfa the daily guide na into aso easy to catch voting time the edi hun komoda da page 3 or say Syrian rapist and rapist bastard raper okay. 2 suspects are languishing in Accra police cells at Ada in the Greater Accra region for allegedly raping several women after robbing them in the process. They are Adekye Winfred Muhammad, 24-year-old unemployed, and Petiafo Ibrahim, 19, an apprentice. According to the police, the two have been taking advantage of an internet dating site to lure the victims when they arrive. The suspects would then rape them in an abandoned colonial prison in the area, after which they rob them of their personal effects. At a news briefing on Tuesday, the Deputy Commissioner of Police, DCOP Edward Johnson Akrofi Oyirifi, Tema Regional Police Commander, said police investigations appear to show that several women are believed to have fallen victim to the unlawful act. He said on August 28, 2019, at about 11:25 p.m., a victim came all the way from Nigeria to visit one of the suspects, Mohammed.
According to the police officer, Muhammad, together with Abraham, came to the lady, picked the lady from the station, but on reaching a section of the road, she was robbed of her belongings, including a mobile phone, purse containing an amount of 100 Ghana cedis, and a traveling bag containing her personal belongings before they took turns to rape her. Bad one. Kwame asem de e yare ho. Yes, o ma yesan o. O ma yesan nti nipa bebre. E na o ma ye wonom. Daily guide. Daily guide e na o de aba. Yo, abusia daily guide e na o che se emrantie bi o mo de bone o mo pese o mo di ene se o ye oba na o mo nya ka chom so be na me ya na ye me ya se hutie ni se o se o hwa e internet so. Internet so no mu kokoko hu o mu kokoko hu ye. Say na a dating site. Dating site. Doso. Nti we won the 18 23. Mu po ba titi an no fu modu kakra. An pe kasa. Ni nyina ni na list you. Nti no won chusu nto so woni so wanya bema bia no so no bebo bra. Yes sa no mo ye. Enti sa dating site ho no. Ene ye ho ana o mo te. Enti sa emrantie ya ye kan masem ye frɛ baako Adekye Winfred Mohammed o mfinhye aduonu enan baako oka ho ono kra de Winfred no Mohammed no nya adwuma ena baako oka ho eye petiafo Abraham enya mfinhye adunkunu o ya apprentice ya wo mo esiesie funu afa no osua se de esisi afa no osua se de esisi funu afa no osua na enie Wacha se omo wo adan nti nkramantem ha sei aposifo adan fam ho no aposifo mo ho e no mache sa emrantie mienu na se ne kokoye ye omo che se Nigeria ni aba ye bi ono omo di nkomo woni sa Mohammed no sa abrantie Mohammed no woni na di enkomo e wo sa dating site ho ene o makasa o internet ne so a o Nigeria o ene so o mepel enti bra Ghana o ba no aba bebi benya bebi amwa danti bra ene aba ya na free Nigeria Fana bag ni mobile phone kuta no obedru Ghana ha ni sika na aka woni purse bi 100 Ghana cedis e hye ne purse mu e na omo ofra branch no so ohia me ohia omo hia ya pe no omo foka omo dru ba bi no omo si ye no ewura mu ba bi kura e na omo gi abaya ne nyoma na wo ne bag ni mu no ne 100 Ghana cedis no wo mo je ye e na omo gi ni mobile phone e kan ho e na omo to ne mo na mema mienu no kra ye so omo ye me ensampo e na omo to ne me na e no akiri Omo wo hwa aposifo no wo hwa o ena sa Nigeria ni abaye ibaye na obegba amane enu achi Nigeria ni abaye ba ko nso ono so saa ena ono so omoto no na ena afa abaye ba ko ono wa Simon nti Simon e ko adan ho no one na bonkomo makasa kasa wo dating site wo na ena so me wa adan he ya na so me so wa Simon na so bra wo fa aka akoduru abaye na ne sika aka ne ho e ye 3 series one ene ni mobile phone enu so koduru ho na Mohammedi sa nipa kro ya o ti aposifo ndi omo te ho we ba wo se abrante de friend say Mohammed we ba sa nti ono ano mabo ni din sa nti omo nyanje onyoma ni wie pe ene ye mo na to ne de wo ye hwan wo kosoro ba fom so omo ye mema me nsa wo be yire wo obi aso na obeda ene omo ye sa na omo kobo amane ba ko no de toso mienu de toso me nsa na aposifo say ade na ya agensemo enti eja omo du omo so toto fom rewura mu ape ena wo mo de Mohammed Musa ya ku a o mache no am say hwan ne wan na ne ya sa na so me ne ye nipa ba miensa enti one petiafo Abraham 19 years no no sua se de si de funu no enti ono kra no Abraham kwa akwache no no omo wa yi ase a omo siesie funu ana aposifo so ne mu ku a ana ise ye de omo akwakoto kokomu a ye hwe o masem no se de besi akonti panifo guso a omo ye hwemu omo se abrante ba ako e ka ho no no de omo hwe na onum ehu no enti ene wode aba ewo daily guide mo nti omo so no se ku a ai omo so no mu ku esanse anu oden esanse se wo hwe se de sa dating site no omo ye omo nyoma ene ja obi kan ye omo kwa kope se boy no omo kope o se ku dating site so eboa bi nso oh yes eboa bi no eboa bi no pa eboa bi no be ha bi nso because some me kwa dating site akwa ko hwehwe na uti anye ye na se wo konya problem bia ne se we mu ye toto wo mu ne minimum abaya bi asese untimi nkonkobo ni din sese kura wo fere akoba se kura wonim kura sese wo kono akwa yi nanim se me so yaye bibi sa ono no yaye ne sa wo dating site ya first the man me bi ye ne se obi wona ope partner
on told the one that only offend the pioneer. I na you won't pa and a PMP. 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 You should be a birthday parties who are invitation free, a clear, one could be. And I'm sure be a year, and then no quality they wish out of. This is hard and that no. Because me kasa sa time ni PMP na ubetimi anya obi na ya nipa ni troni I'm 25. My name is Sewako. I'm looking for a hard-working man. To marry. Man, so some for maybe I'm not so hard. O troni di anu atro baby o ye adwuma bia o se bia me ye plumber and I'm a mason and I'm a journalist. Mason, me dey em fato. Hwe na wo sankrofo o muoska. Muoska no on fine. On say society ni dey adwuma for kwan bi say we carpenter ni but carpenter ni woska handyman obi o ye nsa do. Obi o ye nsa no dwuma bia woska especially for mason for no. Okọ bade a ebiji 60 ebiji 70 a day. A day. Aye. Minimum wage o market no ho. And you dey say 60 70 ne ka scout titi free mu a. E dey ka forte ga. Abuja na ko chef mu sika ne nyon dia we dey ko free mu. Oh, there be say ye bu nkonta. Da nkonta bore ya na ehia o wa mu. Say na no me phone ring ya adafu bia mu na che 15 years ni. Me phone ring ya me fire dia san say okay. But you must say the day you need Rahim ni Rahim na waja bobo Ghana da no. One we sika pa na say we. Any mamu ye one we sika. Na dia found. No, former President Mahama one na nanu dan kokufu ado one we sika pa but no me dey den. Nya myself. Una yes a training a wo bo mo ho amane enti omu nim se bibia unim. De omo ye na de omo kana me kan but se we sika de minimum ho asem bia minimum ho. Anim I said the own account. What then in the council, I'm doing in June. There's a June, there's a June banner, a pie of film tennis. I've been ordering June. Quavia, I did quite 2 dates inside no share or banner. No, see, mammy, when you're face, I say, was 65, was it so donated? What ages? I just on the bed. No, so much so that my abo friend of mine, it's so that I'm my abo food. All right, there are some more. Michael. Yes, sir. I don't even so I be sure be a because the bodu. I just want to know about for. So that mama drama. On one anyone what you like could drag us over 65 when you're doing 5 I open couldn't. And him going? Those are one of them when I chair about it. So much every bra. Yeah, corner, I could with some at the Ababas when I penny at the Asida Emma. This sweet chocolate drink, you hear is your share sanso and a special drinks and so a kamapa and Colana be a screw into and a paper momo. Now, Omonomna and cow school no monco special and cultural ending cream sanso and a special mineral water so come on. Unumbia body in here and so no so a papa. Regional body na mo ahoden wetumi aye adwuma oye nyuma ko ne bo ane de agudi mu sa bedam ne anope ye dikan na ye sports ministry honorable kwame esiama stadium ahodo mu sisi ewo man eye mantaw eduni nyina mu no wafi ase ye inspection okoho edikan eno to aso ekọ nyinayin ewo Ashanti region ho na contractor na wo no hwe adwuma waye a ekọ pa no bo na baso kire se oman dwumadi edi ye toto na all African games e ba be host no yet we host you near host you the year. Ghana Mampeni His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado Nisua de hunu baako a sports ministry edi enim kan ni sombe boase na be a regions ahodro o man Ghana emu no omunso ebenya sporting facilities bebena eno nso ebebo ama gudi ahodro akonkan o man Ghana emu eno ntia be kai afie atwem na sports minister honorable Isaac Kwame Sema etwa nwumem e 10 regions emu so mun sha se in modern youth and sports resource centers na mencha the sports minister honorable Isaac Kwame Sema edeni akokire hinehin a eno ewa Asante Mountain emu akɔhwe dwumedi a ekoso ewo ho na mrampinifo ekopie mo no tumu se contractor a obo edwuma wo no obo no humodin ye pa edwuma no efa kese na eyade a wewie a ohwe enim kwan se America kra ewo enim ono nso ebewie bibia sedabia eho safo na ono nso edebe ma sports ministry sa enso na aban no
na honorable Isaac Kwame Siama Electoral Central enim say neni aso dwumedi a contractor no ebo ye pa de kama koyese inspections ahodwa waye no hinehi ananyama ekoye pa na obo contractor no abaso nim say modern sports resource center omuwia infasudi bebrina ene be mamamfo mu asantemanten emu osanso editor dwa say 2023 African Games o man Ghana ye be hosti enu tina omu hia so metoto nyama se na be a ye betumi e hosti ne ye amobi bia so eni agye share the able PM hanom nyina hin dia ene ehu ya that preface ye nua contractor no obo no mode pa. I'm so proud of him, a Ghanaian contractor. I'm so proud of him for what he has done, because you see the crowd say also build local capacity never when you can be local content never when you can be ni pano the drama na so be say no na so to me am motivate you was am more no to me there aye enti the be no that preface the cast one no why come be there abekam the entire jumade say koso ye ni aye to boss say yem say be there be Russia de no now we are now say and for me time of extension so don't worry, see the consultant for reporting bra na yes we say we be say more extension na more extension so be abia de yi na enkoye say we see one ma de chia na akofa asema bra ebusuafo enti jumade ne ye man for the fact say some ebusuafo we man Ghana ye nyen sa na say bi udumi kasa na okose na o hira na akoya asem enti ne so mo tombo aso mo nyini yi na ye commission ye tonya value for money quality na yehwe ne set na de aka ye to so na ye ko ema so na ye hwe ma omusi akan Ghana nya ma bebre ba kan sie ma won ba aba bebo abeta sakima bebo sanso na madam Rose Hart we free mu ko vada nim no mu ne ade no na madam Gloria Commodore watena se ahye dwumadi edi ama se ema omuso omusi akan eboa no bomodin o akan sie mu no so ye nya award emfa omomo a eneyi eno mo da sa dwumadi no edi na fe mo ato so na ebresem no mo de abodi na se ama sa emai